mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ini mabatian halin las 8:30 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Oras sa Pilipinas, 56 minutos na nakaligad sa alas 8. Mayong gabi, Banwa! Mayong gabi sa atong mga listeners ka mga viewers. Kumusta na kamo tanan nagapamati na kamo sa atong programa Iloilo Night Watch. Mabatian, kaga makitaan sa Iloilonewsline kag sa isa pagid ka platform ang Gimaras Newsline. Palihog man like, share and follow. Kag subscribe sa YouTube channel sang Iloilo Newsline para nga makitaan ninyo, man-notify kamo para man nga mabalaan ninyo insigida kung mayara nga may insidente, may mga nagakalahinabo sa Western Visayas, partikularmente sa Pilipinas. May mga issues kitang hatagan sa pagtamod sa mga pumuloyo sa siyudad kag probinsya sang Iloilo, Antique, Aklan, Capiz, Negros Occidental, kag sa iban pangamalong mga lugar nga malabutan sang aton nga pagwaragwag. Mayong gabi mga ka-Newsline. Dali na lang ang Dinagyang Festival 2023. Halabira! Ang mga hotel subong nga matamat na nga nagakapuno sa mga bisita. Pangod na iban uhaw gid katama no sa face to face nga sad-sad ni. Di makon mo mga 3 man katuig no nga wala ka sad-sad, wala ka merry-making. So subong madayon gid ang ginahandom sang tanan nga festival Dinagyang Festival 2023. So saksihan ta, mayara nga kasadyahan nga ginapasakupan ini sa mga probinsya, mga munisipyo. Mayara man nga ati-ati contest nga ginapasakupan man sang nagalain-lain nga mga tribo sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Isa diri nga nagapanginbitar ang taga Department of Tourism no nga partisipar sila sa syudad sang Iloilo. So ang mga aktibidades nakalinyada na hasta sa next week ni ba gahimugasa na ini. No, damo na di mga bisita. Damo na di mga foreigners nga halin sa iban pang mga lugar nga magasaksi sa aton nga festival. After ati-atihan sa Kalibo, sunod-aso na nga dinagyang sa Iloilo ni. So standby. Standby lang sa atong mga listeners, standby sa aton nga mga viewers. Kayo nato na check ang aton nga local pag-asa. Ibalo naton sitwasyon sa nga panahon. Yara na naka-standby ang atong weather specialist. Yara na sa aton nga linya paliog standby. Iloilo Newsline Weather Update. Engineer Cuenca sir, si Newsline Johnny Diaz, mayong gabi. Gabi sir, kasatap ng mga tagpalamatika. Muna itong latest weather update sa buong adlaw, January 11 year 2023. Sa karon ng low pressure area nga ating gina-monitor, uli natin nasiklatan basis sa tanan ng available data ngayon sa kalayon ng 475 kilometers east of Surigao City, Surigao del Norte. Samantalang Surline naman ang nag-epekto sa Southern Luzon, kag Visayas. Bangod sining LPA kag sa Surline ang Western Visayas maka-eksperyensya sa magalumon ng kalangitan, kag may mga scattered ng mga paglamulan, pagpangilat kag pagpanagoob. Kasarangan tututsyong basko gaton hangin alinamihan na sidlangan kaamihan
ang magadalasang kasarangan tungkol sa mapaskog ng mga pagbalod sa aton kadagatan. Para sa aton forecast range of temperature, yara ita sa 24 to 28 degrees Celsius. Aton adlaw, nagtunod alas 5:44 kag magabutlak ni siya alas 6:11 buwas sa aga. Kagamo na itong latest weather update, talindi sa Iloilo Pag-asa, Raul Cuenca. Anong posibilidad buwas sa Engineer Cuenca sa siyudad gag probinsya sa Iloilo nga maulano na yan o kung pareho kay na ang sitwasyon? Well, expected ron sa gihapon naton sir no nga mga padayon ang bagalom naton nga mga panyempo kag may mga scattered kita nga mga pagalong ulan. Oo, kay na maulanon. Pero sa iba nga mga lugar yan, mainit. No? So, mabatyagan ta sa gyapon ang katugnaw. Yes sir, balik sa gihapon sir no, may mga scattered kita sa gihapon nga mga pagalong ulan and we are advised sa aton mga pagpalamati ng maging alerto no, sa braga sa aton panyempo since nga saturated na aton duta. So, mas prone na kita sa mga pagbaha kag mga landslide. Okay. Engineer Ole Cuenca, sir, madamo nga salamat. Kag maayong gabi. Yes sir, thank you kagama yung gabi. Iloilonewsline Weather Update. Nabatihan si Engineer Ole Cuenca sang lokal Pag-asa kag ining impormasyon nga gindulong sa aton Pag-asa ginadulong man sa inyo sang Pinang sa Flower Shop. Pinang sa Flower Shop nahamtang sa Isnard City proper sa tabok sang Iloilo Central Market. Nagabaligya dira sa mga bulak. Base lang mag-order kamo para sa inyong mga okasyon, para sa mga birthday celebrator. Kadto lang kamo da kay Mr. and Mrs. Cyril Tacosalme. Pwede man kamo maka-order sa ilang mobile number is 0920-825-6483. 0920-825-6483 o kung 0916-786-8896 Pinang's Flower Shop. Kag ginadolo man sa inyo sa Vitron Animal Clinic. Ang Vitron Animal Clinic na hamtang sa Barangay San Miguel, Hordan, Guimaras. Magpakadto ka Santa Teresa, yara sa left side, paglampuwas mo sa People's Television, PTV dabla, sa balay ni Mayor Inge Chavez, na paglampuwas mo na sa unhan niya lang mga 30 meters away, ara na dang Vitron Animal Clinic. Pangitan niya lang si Doc Ronnie Galia, mo rehistrado nga veterinarian. Naway na kadto ka mo dira iya sa Vitron, hindi na mo magkadto sa iban. Kaya iban dito nga naga-injection sa inyo ido, hindi ito ya doktor. Kasi ka pa doktor lang. So kadto ka mo sa Vitron para nga ma-safe ang inyo ido. Kag ara gid yang doktor nga rehistrado, amo mismo ang nagapangamot. 4 minutos na nakaligad sa alas 9. Department of Importation tawag tawag ni Senator Cynthia Villar sa taga Department of Agriculture. Kaya makon mo daw hindi nila makontrolar ang presyo sa Bombay, no? Hindi niya tawo nga Bombay, Bombay na sibuyas Bombay. Daw hindi nila makontrolar, wala isa pa yan nga naga-import na kita. Tisigi sa gyapon ang pagsaka. Din kaya kita yung kilo sa Bombay tag 600 to 700 man. No? Ang mga trader amo man ini nagapamahal pareho man blas bugas kag sa kalamay sila malang o pareho sa nagliga to soft drinks sino nagapamahal trader sila mismo ang mga nagakuha sa planta mo. No? Sila nagakuha sa planta kag gina-deliver nila sa mga tiyangge, alang-alangan sa tiyangge, parehoon man nilang presyo halin mismo sa ahinte. Siyempre mapatong naman, di ba? So kung panubuan nila ang presyo, manubo man na ang mabaligya sa mga tiyangge. Kay gamay malang to, daw ay man gani nagpataas tong planta, na pulo pareho man sa Bombay. Nagasigahom ang mga senador naton nga maganubo ng presyo sa Bombay. Din pa to yang sige importation, sige yasaka.
Ti kundi gintawag ni Senator Cynthia Villar ang taga-DA nga Department of Importation. Di daw may nagagwa nga mayara kuno nga nagasabotahe, mayara nga kartel. Abi tagani ang kartel ni sa drug lang ni, drugs, illegal drugs. Gali diri sa importation sa Bombay, may mga kartel man gali. May mga raman gali nga sinindikato. Oh, tanawan nyo lang sa source nato no nagpabutyag. Didto sa Nueva Ecija, sa La Union, ang bakal didto sa mga ahente, abi nyo pila? Sa bakal nila Bombay, tag 35, tayog nagid 40 pesos ang kilo. Ti baligyan nila sa pag-abot sa merkado, baligyan nila ya mahal. Namitan ang gobyerno mamakal, ibagsak ina sa merkado, nan tanawon tabi kung makapamahal pa na da mga ahente o kung mga traders. Di dapat tani mo ning ubrahon sa taga Department of Agriculture. Ang ilaya nga ginahimo kung paano ba sila maka-income. Ha? Paano sila makakuha sa porsyento nila pagi sa pag-tap nila sa traders o kon sa mga kilala nila nga mga negosyante. Nan, dason pawala lang sila. Ano pulos nga ara ka mo da sa DA man? Nga why nyo ginakontrolar? Why ninyo ginalibot ang mga merkado publiko? Why ka mokbalo kung anok mahal na sa nga Bombay? Why ka mo galuto sa inyo balayhaw? Ha? Why ka mo dalapugan? Nga why ka mo kabalo kung pila ng kilo sa Bombay ne? Pabayaan nyo na ng mga traders ne? Umaga mo siniperme ang mga kaluluoy na de? Ang mga pigado? Ha? Ano ibakal nila sa 600 ang kilo naman? 700 ang kilo sa Bombay? Tiyamakon nyo na? Ti sige pag import nga import? Ti kung once nga mag-import ka, ang local nga mga production o kung production, laban-laban nga maganubo pagid na ang presyo. Basib lang nga ibarat pagid nila. Instead nga magasaka tani ang presyo sa mga produkto sa mga farmers ay ganubo. Te makabawi na sila sa gingasto nila para nga makatanom lang sang Bombay. Hindi guro nakabawi sa kuan pa lang nga dan sa pagpatawo nila pagtanom, no? Tapos may ara pa na nga abono. Di kamahal nga dan sa abono. Makabawi sila. Hindi Di sino pang mga farmers sa pilakadlaw nga magatanom naman? Di ba? May importation na kamahal sa gyapon sa merkado kag pamakal nila sa lokal, tamak barato. Baklo nila tuya sa iban nga mga lugar kamahal-mahal, diriya sa aton sa lokal baklo nila ya barato. Pagkatapos ibaligya nila sa mga merkado publiko, tamak mahal. Kabudlay man no. Gusto niya sa mga traders, gusto sa mga ahente nga sila lang mabuhi. Ang mga farmers naton niya gutom. Ha? Ti kung why na farmers naton sa pilakadlaw, ano na lang magkalahinabo? Kamu na lang niya mabuhi. Ang mga imol hindi nagidya, wala na chance nga mag-ulual sama ng ila pagpangabuhi. Bangod sa mga balaklon nga tama na gid ka kamahal. Ang may dako nga rolyo na di ang DA, sila na nakaibalo. Do tanan-tanan lang bugas, import kalamay, import mga sibuyas Bombay, ahos. Ayan no na lang naman. Ang ngay ni guro ahos kag Bombay, igisa guro sa taga-DA niya. Puwera lang sa mga mayo ha. Do why nagig kamoy sa may nadumduman nga mayad no? Puro lang importation. Para lang nga makaginansya ka mo. Ito kalaway man no? Why ka mo ni minsulto sa ginhambal ni Senator Cynthia Villar? Ha? Kamo nga taga-DA? Nawili ka mo sa importation?
Daway nakamo ka paminsar kung anong mayad nga pagahimuon naton nga hindi kita maka-import sa mga produkto. Di ba? Dapat tani gin pinsar-pinsar man ninyo ini. Samtang si Senate President Miguel Subere nagapabutyag nga dapat dayonon no ang oil exploration sa Sulusi sa Binham Rice para makabulig-bulig sa ekonomiya no sa nga pungsod kay kunway sang oil exploration ay base nga magapabilin kita sa 60, 70, base maglabot pa 90 ang presyo sang oil pareho sa blas nagligad to no ang petroleum products naton labot na to iban gani tagsin mo ang kada litro hindi ta na pagulaton nga magbalik naman kita. So kinanglan ko no so no kay Senate President Juan Miguel Zubere dapat nang explore kita oil exploration ang ipatuman no didto sa Sulusi kay daw may ara manada nga probable bla no may ara dira nga mga target ang gobyerno. Department of National Defense intact sa gyapon no suno sa mga officials no kung pambalon pa mga executive senior officers nagapabilin nga mataas sa gyapon na moral no sa Armed Forces of the Philippines. Ti ang AFP why man niya gawangal no why niya gawangal why kasamay mabatian sunod iya nga sunod lang pero kung ninali nga mapuno na an basi madisgrasya ka man i-check man naton ini karon ang dugang nga may impormasyon upod sa Department of National Defense o kay sa Undersecretary Angelito Dillon. Kaga damo pa nga mga opisyal nagsumiter sang ilang courtesy resignation mga 21 pa ang nadugang halin sa Police Regional Office number 8 no nga nagtender man sila sang ilang courtesy resignation in response sa panawagan ni DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. Ton man karon pasiplatan nang wala kuno sang irregularity sa leadership kuno sa change of command no kung sa gin patigayon to bla nga o kung sa pagsumpa to bla ni Centino kay President BBM nga ginbuslan niya si Bacaro nga primero si President BBM man ang nagakakas ini kay Centino nga ginbuslan ni Bacaro karon niya gin-reinstate niya si Centino kag ginkakas naman si Bacaro. Kung si Senator Rodolfo Biason pa kung na AFP chief of staff nga dapat ging kakas na lang gitdanan kag nagbutang sang bag-o na lang nga chief of staff para nga wala sang gut-gut la sang buot wala sang mga sa panawagan ni kumod bla way sang kumod no tod nga way man na sila nagapabati ang mga miyembro sang military pero sa ila kaugalingon ay kulumuron man na daguro no kumabuksan tap lang dugan nila kag tanawon pamatian ta laban-laban iban ga kulumuron man ay nga amo ina natabo no low moral lang iban pero so no ini sa mga matag-as nga officials nga man mga nagliligad why matandog ang hanay sang military kung parte abi sa moral taas sa gyapon ang ilang moral no bisan pa nga balik naman gin-reinstate si General Centino. So check man nato ni karon sa ilang spokesperson 15 minutos na nakaligad sa alas 9. More power Iloilo, bringing more to life. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did.
We even source 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Health complex. A health complex will rise complete with hospital, quarantine, isolation and dormitory facilities, and molecular laboratory, all in one location at Barangay San Pedro Molo. The 104-bed Level 2 hospital will have an intensive care unit and specialist doctors per DOH standards. Molecular laboratory. There's an urgent need for faster releasing of RT-PCR results to effectively and efficiently manage confirmed cases. With that, we converted the ALS building into a temporary COVID-19 molecular laboratory, hiring 34 medical technologists. Later on, the machines can be calibrated to test dengue and HIV. Contact tracing. We already trained 120 persons as contact tracers. The City Epidemiology and Surveillance Unit of the City Health Office is conducting aggressive contact tracing to locate all close contacts and manage confirmed cases efficiently and effectively. Patient transport. 6 ambulance units and 1 minibus are being used by the Iloilo City Emergency Response of the City Disaster Risk Reduction Management Office in transporting positive patients to healthcare or quarantine facilities. Modular Hospital. Iloilo City government and partners have started preparing additional beds for COVID-19 patients. This temporary hospital seeks to address the high health care utilization rate, considering the city-based facilities also catered to patients from 5 neighboring provinces in Panay Island. A 66-bed modular hospital, which is a 3-unit 22-bed per unit, will be built nearby Suoc quarantine facility. An additional 32 isolation beds will also be built in front of the existing one, also in Suoc. The isolation and quarantine facilities shall form part of the proposed hospital in collaboration with the Department of Health. Quarantine facilities. St. Therese Hospital, which has been non-operational for quite some time, has been lent for free and has been serving as a quarantine facility. This move is in preparation for possible increase in infections, which may be caused by the more contagious Delta variant. Iloilo City has put in place a total of 1,500 isolation beds, including close to 1,000 in government-run facilities and at least 500 private beds in various partner hotels in case of COVID-19 surge. These will cater to mild and moderate cases to give the already overwhelmed hospitals a breathing room. City-run facilities have provided lunch and dinner meals, medicines, vitamins, hygiene kits, and medical checkups. City Vax Teams. The city's vaccination teams include City Health Office doctors, nurses, vaccinators, health workers, site managers, Liga ng mga Barangay, IT, PSTMO and PNP personnel, volunteers, and logistics team from the General Services Office. They target at least 10,000 vaccinations a day in the 5 identified mega sites: SM City, Robinson's Haro, Mega World Transport Hub, Central Philippine University, and Ateneo de Iloilo. They also conduct community-based vaccination in barangays identified as having low vaccination turnout. We have 28 medical officers or doctors, vaccinators composed of 51 nurses,
and 13 midwives, 16 nursing aides, 13 dentists, 303 assistants composed of BSPOs, health workers, health center staffs, and etc. Disinfection. City Health Office Sanitation Division disinfects city government offices that are locked down following confirmed cases, as well as national government agencies and establishments that request assistance. Volunteer fire brigades and Bureau of Fire Protection also help in disinfection. The threat of this pandemic has pushed the Iloilo City government to double its efforts in fighting the unseen enemy, without overlooking the usual health issues, problems, and concerns that need to be addressed. Let us continue to bring Iloilo City to the next level. Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na magbakal sa iban pa. Bungod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahamtang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manamit pa! 5, 6, 7, go! Pasok na kasuke, presyong divisoria, tampu-tampu, DJ Hello mga suki! Bukas na ang Sergeant Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginahulat nyo? Bakal na! DJ Over. Ano pang ginahulat nyo? Bakal na sa Sergeant Many Grocery. Uswag spirit, we are continuously gearing up our services for the Ilonggos. Wheels for Inclusive Development and Good Governance is our roadmap in bringing our city to the next level. This sixth agenda platform composes welfare, health, education, environment, livelihood, and sustainability. With our ardent desire of attaining inclusive progress and making more promising practices, we continue to address issues through different projects and initiatives that truly make our wheels on the go. Hello everyone, this is Jose Marie Chan. You know, next to Christmas, the most awaited season in Iloilo is the Iloilo Dinagyang Festival. Filled with dancing and singing to the drum beats, the Iloilo Dinagyang Festival also brings hope. It brings love, faith, and devotion. So I invite our fellow Ilonggos, wherever you are, to come and watch and support and join our very own unique Iloilo Dinagyang Festival 2023. Come and join the fun
and spread the cheer to our beloved city. Thank you, Jose Marie Chan here. Minutos na nakaligad sa alas 9. Kahining impormasyon ginadolong sa inyo sang Load Lift Trading and Services. Isa kadako construction firm nga nabase sa Metro Manila. Gaga ini nagapangobra sa mga balay, sa mga mansions, kaga subong man mga merkado publiko. Pwede man kamo makapadisenyo sa ila o kung pwede kamo nga mag-contact sa kadto kamo sa ilang opisina sa Block 5 Phase M, Francisco Homes, Giho, San Jose del Monte City, Bulacan. Pangitaan nyo lang si Engineer Joey Diaz o kung mag-text ka mo sa 0939-812-6336. 0939-812-6336 o kung mag-email ka mo sa maria_rosim@yahoo.com. Kag, basib lang nga magpamalaklon man ka mo, no? Bakal ka mo sa mga isda, ara sa crossing patio Dueñas, Iloilo. Pangitaan nyo lang si Niji Matopas o kung si Digol, kaya ang ilan ng mga isda halin sa istansya, ang iba halin sa Rojas City. May mga seafoods ba nada? Kag kung magpaluto mga mo para sa inyo nga mga okasyon, wala gid sa problema. Hatagin nyo lang sang chimpo si Nijima para makapamalaklon pa sa nga manamit ang luto ya, nga kag masaburan nyo bla, nga masiling ka mo ba kanamit na meat ba? So katuin nyo lang tang ilang pwesto sa crossing patio Dueñas, Iloilo. 27 minutos na nakaligad sa alas 9. Ipabatita sa inyo ang pahayag ni Yusek Angelito de Leon, no? May kang tanan ni sa pag butang bala, no? Pagbutang to ni President BBM ginplastar yang Chief of Staff sang Armed Forces of the Philippines si General Centino bilang bulos kay General Bacaro, no? Posible amo man ni ang resign, no, bilang Defense Secretary, no, o kon ng Secretary sang Department of National Defense si Jose Faustino Jr. Hindi sa gurok sawo, general man nga daan mo. Di subong, ipahamtang ang Presidential Advisor on Peace Reconciliation, Presidential Advisor on Peace Reconciliation and Unity, nga si General Carlito Galvez Jr., amo po posible mag-replace ini, no, kay General Faustino as a Defense Secretary. May araman nga mga pananawa ng iba nga mga executive officers sa Armed Forces of the Philippines kay mayo man kuno tani si Faustino, no, daw nami magdala kag nabalaan niya ang ground, no, nabalaan niya ang mga ultimo nga mga soldado, no, kung ano ang mga kinanglanon. Balaan man ni Secretary Galvez, nakagi manigadaan na general man sa Armed Forces of the Philippines. Bala niya man na. Yari si Yusek Angelito de Leon. Morning, ladies and gentlemen. I'd like to report that we had a smooth transition yesterday, and that si Yusek Angelito de Leon under sa Department of National Defense. Interviews ang agency. On board. Was that part of the discussions yesterday? Clearing the air, ganon? Yes, thank you for the question, sir. Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa inyong presensya sa tanghaling ito at kalagayan ng ating mga commanders and key officers. Sa katanungan po kung napag-usapan, ang tema po or ang myth of the discussions yesterday was to provide the Secretary of National Defense designate an orientation transition briefing. Initially, nagkaroon po ng pagpupulong in executive session ang outgoing and incoming or the newly designate
Secretary of National Defense in this hall, at nagkaroon po sila ng a smooth transfer of instructions, programs, and activities aligned with the 10-point defense agenda. Kahapon po sa pagpupulong, sumentro po ang pagpupulong sa pagbibigay po ng kautusan. Una sa lahat, everyone stays on. And let us continue and focus with the mandate of the Defense Department and the One Defense Team, including its bureaus and the Armed Forces of the Philippines. Hindi na po namin pinag-usapan. Ang importante po rito ay we move forward and address the mandate of the Defense Department. Pangalawa po, nagbigay rin po siya ng kautusan na gaya nga po ng nasabi ni Director Adolong, that we should all hit the ground running, so to speak. Including, as proof, yung ngayon po, on the second day of the job, our Secretary of National Defense designate is with the President visiting disaster-stricken areas in northern Mindanao at kasama din po dito, jived with this visit, our visit to our field units. So this is how Secretary Galvez would want to jumpstart his tenure as the SND designate. Thank you very much. Thank you very much, Chino Vercami. You have a follow-up? May follow-up lang ako, sir. Sir, hindi na pag-usapan yung medyo, ano ba tawag doon? Medyo pinagkakaguluhan o kine-question na transition between the AFP chiefs and paano ba i-address ito through an IRR or na yung legal aspects kasi kine-question din in the first place. Was that ever part of the agenda or napag-usapan din yon? Hindi po pinag-usapan because precisely there is nothing irregular if you are referring to the law that prescribes. And besides, rightfully, it is the prerogative of the Commander-in-Chief to designate not only the Chief of Staff, but of course the key officials of the Armed Forces of the Philippines and it's the DND civilian bureaus. Okay. Thank you, Chino. Are there any other questions? Yes, ma'am? Sir Sean Ayu po sa Radio Inquirer. Sir, how are you going to assess the morale of the troops right now after the parang hula-balu sa changes ng command sa DND, sa AFP tapos sa DND po? Let me give my assessment based on the turnout in this morning's traditional joint DND New Year's call. All the key commanders were there, including the key staff officers of the Armed Forces of the Philippines and the DND civilian bureaus. So I think there is no issue on the morale. The morale remains high. We are focused on our mandate. Thank you, sir. Hi, I'm Pam from NHK. Sir, with the new defense and military leadership, will there be changes in terms of handling the West Philippine Sea? Why or why not? I think the handling of the West Philippine Sea based on the foreign policy initiated by our chief architect, the President of the Republic, remains to continue. There shall be no changes insofar as handling of the West Philippine Sea issues because we are implementers of policy. Thank you. Sir, you said, for all SMLAUs, gusto natin linawin kung kumusta po ang status ngayon ng support ng DND doon sa NTF-ELCAC. Ang suporta po ng DND being one or two on the lead clusters, which is the peace, law enforcement and development support, and the IAP or the Task Force Balik Loob remains to be strong with support to NTF-ELCAC. If I may add, Yes, sir. Yusek De Leon. Si Yusek De Leon is the head of two clusters under the NTF-ELCAC. He already mentioned the PLEDS and the IAP. So
the DND has a crucial role under the NTF-LCAC organization. Thank you. Yes, Franny? If si General Centino will serve a 3-year fixed term? Well, that is the prerogative of the Commander-in-Chief. The law provides a fixed tenure, but it also have a qualifier that in the event that, as the law provides, that the term cannot be pursued, the individual will be deemed compulsorily retired. So on the answer to the question, I could not provide an answer to that. I'm not aware of the decision of the Commander-in-Chief insofar as the tenure of General Centino. Thank you. Victor Reyes Hi, sir. of Victor, Malaya. sir, sa Malaya. Sir, may mga talks ng dissatisfaction brought about by the replacement ni General Bacaro. So, what's the message of General Galvez sa mga sundalo who may be disgruntled? The Armed Forces of the Philippines has expressly manifested in a press release that there is no destabilization. That was over the weekend. I think everyone is aware of that. And the message of Secretary Galvez is that the one defense team should remain united and should pursue and focus on its mandate. Basically, yun ang binabanggit niya in our transition briefing yesterday. And oo nga pala po, gusto ko rin pong sabihin that there will be an AFP DND Command Conference tomorrow at the GHQ conference room, wherein Secretary Galvez himself is scheduled to preside jointly with the Chief of Staff AFP. At doon po ibibigay officially ang kanyang Secretary of National Defense guidance. Thank you, Victor. Sir, good afternoon po. John Eric Mendoza po from Inquirer.net. Sir, kahapon, napabalita po yung may courtesy resignation po na siyam na 5 undersecretaries and 4 na assistant secretaries. Then, this Wednesday morning, parang, doon po sa meeting, nabanggit po ni Secretary Galvez na parang gusto niya po maging intact yung DND. So, sir, for the record, wala na po magre-resign. Wala pong, gusto ko lang pong i-stress para po sa pag-uunawa ng lahat. A courtesy resignation is a customary process. Whenever there is a new head of the agency, the key officials will render their courtesy resignation for the purpose of giving a free hand to the newly designated head of the department. This is nothing extraordinary, even in other agencies, more so with the one defense team, because kami po, we value tradition. So, normal po yun. Now, it is incumbent upon the newly designated head of agency to either accept or reject. In the case of Secretary Galvez, while we are ready with our courtesy resignation in accordance with customs, there is nothing extraordinary about it. He immediately gave the order, everybody stays put, and hence nobody would resign or get out of DND. As manifested by Director Andalong, we are intact. Sir, good afternoon. Mark Makalala, DCW. Sir, follow-up lang doon. Everyone will stay for now because of the transition or you all agreed na magstay talaga sa DND despite ng changes sa leadership? We all agreed we stay. The senior leaders, the undersecretaries, and the assistant secretaries. So even though tapos na yung transition natin, sir, tuloy lang yung service nyo sa DND? Yes. Okay. Sir, second question, sir. Dahil sa sudden changes sa leadership ng AFP and DND, do you think necessary pa ba yung loyalty check or hindi na kailangan ito? Hindi na po. Wala pong kailangang loyalty check. The AFP remains steadfast and loyal to the Constitution, the flag, and the duly constituted authorities. Thank you, sir. All right. Are there any other questions?
So mo tong press conference kay na gipatawag ni Undersecretary ang Ilito Dillon para maklaruhan ng tanan kag mauntat na no ang mga marites bla no ay iban daw nagadabok pagid ang iban daw ginapa-ignite pagid nila ang mga squabble sa Armed Forces of the Philippines. Tima ari ang ilang spokesperson sa Armed Forces of the Philippines para mabalanta kung kumusta ang hanay sa militar, no? Warti nibi sa pagbalik ni General Centino nga nagbulos sa kay General Bacaro. Apektado wala? May mga irregular sa liderato sa bag-o nga nagapungko o kon sa pagbutang sa iya. Yari si Colonel Midel Aguilar, AFP spokesperson. All right, joining us now on Understand, the President arrives from China. He then saan po natin ang prosesong yun. Very much concerned on the affairs of the military, especially in its mission accomplishment. So that's where we focus our attention and resources right now. Okay, but then would you consider this irregular, as former Senator Rodolfo Biazon has said? It's not irregular in the sense that it is within the bounds of the law. Meaning, the president just exercised his authority and power to designate his chief of staff being the commander-in-chief of the Armed Forces of the Philippines. And given that the president has that prerogative, we all know that. But there's Republic Act 11709 that actually puts an armed forces chief of staff a tenure of 3 years. This is supposedly to professionalize the appointments and stop the revolving door status of the AFP chiefs of staff. So ang tanong ko, does Republic Act 11709 among your peers and within the AFP, do you believe it is good for the AFP, or frankly speaking, it affects promotions in the AFP? It is good for the Armed Forces of the Philippines, and General Centino believes in that also, and that he knows very well that this is a new law, and sometimes there are birth pains that we have to deal with. Now, what happened after that is that, of course, there were consultations already made by the Congress to look into the grievances of the affected individuals or officers and enlisted personnel. And what happened now is that there is a proposed resolution in Congress which is certified urgent so that these issues can be addressed accordingly and on time. All right. Colonel, can we share some of these grievances so the public can understand in simpler terms? What are the concerns of the military with Republic Act 11709? Say, for example, ma'am, on the movement of officers, that lateral movement is not allowed. Because if you are already occupying a three-star position, you will no longer be allowed to move to another three-star position. But of course, positions are different from ranks. There are higher, even if you have the same rank, you may have different position. One is above the other. Say, for example, the vice chief of staff, the deputy chief of staff, the major service commanders, and even the functions that they perform from the unified commanders to the major services. These are some of the issues that we have to address, because it would be good for the organization if there will be some flexibilities that will be afforded to it so that it will be able to adjust to the emerging situation. Okay, thank you for that. Very good. At hindi lang yon, hindi porket 3-star general ka, a lateral movement wouldn't mean that it's less fulfilling, right? Because another position may have a more fulfilling mission compared to the one you're presently in. Would that be correct? Yes, ma'am. And it also depends on your capabilities and the skill set that you have. So it's about putting the right person on the right job and making adjustment along the way. I agree. That's a good one. What about the controversy that unless one becomes an AFP chief of staff, the 4th star can't be promoted? I mean, I'm not an expert. I'm not an expert in the military, but with the research I've read, the promotion issue was one of the big issues in 11709.
the promotion, of course, gives us, if you are promoted to star rank, that gives you a maximum tenure of about 3 years, meaning that you can be extended. And probably that's one of the reasons why there were some clamor to amend it, because it will affect the promotion of subordinate officers. Now, this has been addressed already, because now we already have a new retirement program, or proposed retirement program. Say, for example, that if you are promoted, you have a rank of brigadier general or 1-star, you will be retired at the age of 57, major general at the age of 58, and lieutenant general at the age of 59. So, but these are proposed amendments to the law. And you would prefer those amendments, I mean, at this point, 56, am I correct? 56 Yes, ma'am. At this, the old law says that if you are colonel and or either you reach the maximum, the 30 years of service, or you 56 years of age, whichever comes later. That's in the new law. And what is preferred by the military? What is the preference in terms of age? If we are to follow what's happening, the development right now, it's the new law with the proposed amendments, because that passed through the consultations which the congressman did to our subordinate units. Okay. Now, under Republic Act 11709, while it does seek or intend to professionalize the armed forces chief post, right, by giving it a 3-year tenure, there is a clause that the president still has the prerogative to actually remove the AFP chief of staff at a much shorter term. He doesn't have to finish the 3 years. Tama ito, sir. Yes, ma'am, because the president is also the commander-in-chief of the armed forces of the Philippines, and the chief of his staff is the military officer immediately under him that will supervise and manage the daily affairs of the armed forces of the Philippines. Okay, so Colonel, just speaking of the law, no personalities involved here, doesn't that essentially weaken the law? I mean, you put a law that gives a fixed 3-year term to an armed forces chief of staff to stop the revolving door, but still give the president, whoever the president is, the prerogative to remove the person with a 3-year term. So honestly speaking, isn't the law useless? I don't think that the law is useless, ma'am. I also believe in the wisdom of our legislators. And we also have to consider that the president is the commander-in-chief of the armed forces. He can choose or designate his chief of staff anytime, and of course, according to his choice. Okay. Now, with swearing in General Centino, who was Armed Forces Chief, and then removing Bacaro, some have told me, sources have said, that the president was just correcting a mistake. I am not aware of that situation, ma'am. It's not. I was not informed about it. It is beyond my competency, even if I am here as a spokesperson of the armed forces. All right. Now, with this alleged unrest, we know that when it comes to the PNP, they are investigating this fake memo that has spread, and there are already quelling talks of what they call an alleged destabilization plot. But with the armed forces, there's alleged unrest. Where is this coming from? I don't know where that alleged or that rumor of destabilization or unrest is coming from, because as far as the armed forces is concerned, there is a mission that we have to accomplish, and that's where our focus and our attention are actually looking to. So we don't want to be distracted from that mission, because that is the most important thing that we have to perform in every day of our life. And it is about protecting but is there at least an investigation going on? Are you at least there's no need for an investigation, to check if there are fractions? There is no need for an investigation inside the armed forces of the Philippines, because even after or during the change of command ceremony, we did not even raise our alert level. We maintained the alert level because everything was normal within the organization. We know that officers come and go, and therefore we have to follow the chain of command always to make sure that the organization is united and that we are able to perform our mandate and our mission.
I know, Colonel, this is a far-fetched analogy, but let's be honest here. The Oakwood Mutiny took former President Gloria Macapagal Arroyo by surprise. So when I ask this is, how sure are you that there aren't rumblings like that of the Oakwood Mutiny, so to speak? I mean, that is as I've said, it's far-fetched, but then at the end of the day, this is how it all starts. The military is a very big organization, ma'am, and I cannot say for sure as to the individual views or emotion of each member of the organization. But I can assure you that as an organization who follows the chain of command, who is professional, we are focused on the mission, and we follow the chain of command always to make sure that we are united and strong in accomplishing our mission. Okay. Now, former OIC chief of the DND, General Faustino, has said he didn't want to see the organization tarnished. He used those words. He used very strong words regarding the changes in the AFP. You do have a new DND chief now, Secretary Galvez, also, of course, coming from the last administration, but with a very strong track record, as I know many of your peers do respect Secretary Galvez, but the manner in which the changes have occurred have been described as out of the ordinary, out of tradition. Doesn't this affect in some way, as they would say, the strictness of protocols of how things are done? When it comes to the changes in the organization, which is above the armed forces of the Philippines, and I'm referring to the Department of National Defense, that does not affect us because of, number one, as we perform our mandate, the strategy, the campaign has already been laid down. Second, there are doctrines and manuals and techniques and tactics that are already in place that will guide us in the performance of our assigned tasks. Therefore, even as we are speaking right now, we are also receiving reports of major accomplishments of our subordinate units, especially in the conduct of counterinsurgency operation and in defeating the local terrorist groups. No. So would you consider what has happened to the AFP a shakeup, or only with the PNP? I cannot say what happened. I cannot speak for the PNP, but I can only speak for the armed forces, that it's normal for us to have new leaders, and therefore we follow the chain of command, we toe the line, because that is the most important thing that should happen to a uniformed service that is given the special task of protecting the people and the security of the state. Okay. And with the recent change in leadership with the AFP, what is your reaction to some observers who said this politicizes the armed forces of the Philippines? Ma'am, I speak in behalf of the armed forces, therefore my personal view should not be considered here. And what is important is that the organization is intact and professional, and that we are more focused to our mission. Okay, so let's talk about this. Nabatian si Colonel Midel Aguilar, ang AFP spokesperson. I-interview sang ANC. Why sang changes? Why natayog ang command na sang AFP? No? Why matandog? Why nagnubo ang moral? No? Sa resign ni officer in charge, so kon Secretary Faustino. No, matapos nga ginbalik ni President BBM si Centino, nga ginbuslan si Bacaro. May diretso ang presidente sa pagkambyo, sa pagkuha sang iya nga naluyagan nga AFP Chief of Staff. So no, ini kay Colonel Midel Aguilar. Bilang commander, bilang siya ang nagapamuno sa AFP, bilang commander-in-chief, may ara siya nga obligasyon. No? May ara siyang obligasyon nga dumala sa AFP kag magkuha sang iyabi nga sa laligan nga leader. Amo inang punto ni Colonel Midel Aguilar. Ti ko may ara mga chain of command, no, nga natabo
Why problema. Ma-follow mo lang sila yan. Sang order. Legal orders. No? Sundon nila. Bisan sino pa na daw magpungko. Kaman go lang na yung mga officers. No? Sila sa gyapon magapabili na da. Kag magatutok sa gyapon sa insurgency nga dipinsahan ang mga pumuluyo, dipinsahan ang nasyon. 56 minutos na nakaligad sa alas 9. May lang pagpamati kay Ching Claveria kag sa iyang bana sa mga kabataan niya dira sa San Remio Antique. Kay kagawad, no? Jutay Abilia. No, salamat man sa pagpanaw kag pagpamati sa Kabalonga family. Kay kagawad, kagawad Amen, kagawad Milani Kabalonga, kagawad Bilyog. Kag sa iban pa nato nga mga listeners nga nagapamati sa Bautista compound. Thank you so much. Kay Ludida, kay sa mga auto dya. Ay nanay da, mayang gabi. Sa amon niya da, mayang gabi More power Iloilo, bringing more to life. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even source 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na magbakal sa iban pa. Bungod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahamtang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manamit pa! 6, 7, go! DJ Hello mga suki! Bukas na ang Sergeant Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginahulat nyo? Bakal na! DJ Robert. Ano pang ginahulat nyo? Bakal na sa Sergeant Many Grocery. minutos na nakaligad sa alas 9. Diagin ni ginadulong sa inyo sa CLDS Poultry Supply. Ang CLDS Poultry Supply nahamtang sa Barangay Bagakay, San Dionisio, Iloilo. Kagini nagabaligya sa mga feeds kag bulong para sa kasapatan. Mayaraman sila nga branch dira sa Sinda Conchita, kag mayaraman sila da nga barbershop. No, basi gusto nyo nga magkatong magpagunting samtang abi nga nagapanumdum kamo subong, katuin nyo to no? Magbakal man kamo sa mga feeds, so layunan nyo lang magpagunting kamo to. No, sa CLDS Poultry Supply, aral lang barbershop nila, tupad lang na sa ginabaligyan sa mga feeds. Sa mga traffic aid, na dumduman tayo nagligad, nagambal si Mr. J. Conlonimo, ang Chief Blas ng PST mo, Public Safety Transportation Management Office.
nga way na nadadakpanay sa tabukan, no? Kay banda nagasala sa traffic light na gasala, no? Pwede ka dang makaliko pa to haling gabi di sa mulo, makadto ka sa atria. Pwede ka liko dal pa to pro. Why man na nabutang sa makita mo sa traffic light nga magpundo ka? Kag dira pagidla sa magpakadto ka haling ka naman sa Ateneo da, hindi liko ka pa to pagadto da sa Old Airport, no? Di why manada sang sign, why manada sang mga karatula ka ang ginbutang. Di nga subong kada gabi daw arada sa kuanaw sa kurbada ang mga traffic aid daw. Dira sila pinanakop tapos may mga impormasyon nga ginariglo eh. Daw pulo pariho ni Metro Manila kung dito ganing kurbada, hindi sila makitaan dali, dito sila pamulya. Tingnan mo to sa Metro Manila sa una to, ginpangwa to New York May, no? Ginpang transfer to yung mga traffic enforcer, iban to ginpang suspinde. Bangod sa ginahimo nila nga pangutong, no? Tini hindi ayan pangutong na eh. Kaya nagambal na si Sir Jack Conlo nga, wala na dayadak panay, no? Basta ga-follow lang sang the traffic lights da. Di kung magliko ka sa to, pwede naman, di ba? Pwede na da. Di nga ara pa Japon na, tapos bisan gabi na ara pa Japon man. May isa ka kwanto driver, parahan siya, at tapos ginegosyar siya, nga mabayad lang, tag 500. Ano ni man? Ara pa na Japon? Abi, hindi nyo na paghimuan na, gaugtas na mayor sinyo. O kamo nga mga naga-maniyos ang salakyan, kung mayara dira nga mga traffic enforcer nga naga tipon-tipon la, why sila naga-dereher sa traffic, ara sila sa unahan nagapalipod, picturein nyo, kaya mo na ambal mayor, picturein nyo, i-video nyo, yata ka mayor, kaya mo na ginputang niya sa posting niya ho. Hindi pwede nga magpalipod sila, hindi pwede nga managos sila sa dalong kahoy da. Dapat i-dereher nila, i-manage nila ang traffic. No? Manage nila, hindi silang palipod. Nga daw mga stranghero, pagkatapos manakop at ang report nga ariglohon, hindi naman sakto na. Unas tanan, anong poder nyo magkuha sa mga lisensya daw, driver's license, may ara ka mo deputation halin sa LTO? Wala. Paano ka mo i-deputize kay hindi ka mo regular? Hindi ka mo sa plantilya? Kapila naman na gin-explain sa inyo sa taga LTO? At tapusan nara pagid, may mga ginabayaran ka mo nga mga motorsiklo nyo? Hindi na insakto nyo. Magsinabtanay mo sa pilakadlaw na kalaway na. Kamu nga mga traffic enforcers, may pandam na sa mayor sa inyo. Hindi nyo na paghimuha. Kag si Mr. Jack Conlo naghambal na nga pwede na kalabay. No? Pwede ka kaliko. Pero halong lang. Why na nadakpanay na da? Katapusan may harap agaling pang dakop. Palikat-likatan nyo lang pila ka mga simana kag balik na mga mo. 4 minutos na nakaligad sa 10:00. Pabatita lang sa inyo si Senator Cynthia Villar, Chairman sa Senate Committee on Agriculture, nga gintawag yang DE nga Department of Importation instead nga tawgon niya Department of Agriculture. Laway no? Ngalan nyo Department of Agriculture, tawgon mo ya Department of Importation? Way ka mumuya na? Yari si Senator Cynthia Villar. Sana malagay sa isip ng ating Department of Agriculture na we will always, towards the long term, we will always aim that we produce what we need. Dapat supply is equal demand. In the meantime, na hindi natin nagagawa yon, we will import. But that is a temporary solution. Bear it in mind. Kasi yun ang ginagawa ninyong permanent solution. Tapos hindi kayo nagkakaroon ng any developmental activity. Mali yun. Otherwise,
Bira na ng bira ang dyaryo sa inyo. Ano ba kayo? Ano ba kayo? Kayo ang 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 inyong trabaho to give livelihood to importers, not to give livelihood to the local farmers. I mean, we should be clear on that. Clear ba yun sa atin? Ha? Na hindi nyo trabaho ang buhayin ng importe. Ang trabaho nyo, buhayin nyo ang local farmers. That's the role of the Department of Agriculture. Sana tandaan nyo yon. Kasi yung mga sinasagot nyo sa akin, iba eh. Ha? Ha? Sinasabi nyo sa akin na wala kayong pakialam sa demand and supply at kung sino gusto mag-import, bibigyan nyo ng import permit. Ngayon lang ako nakadinig ng ganun. Baka yung importer yon. Pero kayo, Department of Agriculture, hindi ganun ang inyong mandate. Ha? Ang inyong mandate is to have a developmental program that will produce enough supply for the Philippines at a competitive price. Yun ang mandate nyo. Hindi nyo mandate na kung may gusto mag-import, bigyan nyo na import permit. That's not your mandate. At pag ganun ang inyong mandate, tatawagin nga kayong Department of Importation. Hindi kayo Department. Kahuluya, no? Tawgon ka mo Department of Importation, not Department of Agriculture. Sumbuligan nyo to ng mga local farmers naton, hindi nga mga importers. Why kwartas farmers? Ara sa importers ang kwarta? Daway, kamuya mga huya. Huya-huya man be. Gutom na dugay-dugay ang mga Pinoyo. Anong ubra nyo naman? Ara ka mo sa Department of Agriculture o tapusan bayan nyo? Aha? Da pareho makamubla sa una sa Darbla? Ngay ila empleyado, ila man hatagan sang mga duta. Instead makadto sa mga imol, sa mga tenant. Ang ila, mga tawo to yung mong ipakuha nila duta kagin pangalan sa ila nga mga pamilya. Ang mapangalan na gani, ang ginatagan nila to, hatagan man sila sang kwarta dahi, dason ma-resign, hindi na miyembro sang DARE, Department of Agrarian Reform. Di ba? Mga tuntom, mga palapaw nga ubrabla nila, sa part sa gyapon sang korupsyon. Kabay pa nga mabalaan na tanis ang babaw na. Ngaila malang kilala, ara malang mga empleyado sa DAR, amo man yan nakakuha duta. Kagin pangalan lang sa ila pamilya. Pero ila man na. Te mga tinanto ya, mga imol, away na nakakuha duta. Imol sa gyapon. Why duta? No? Ang mga ibang empleyado to, iban nga mga bagulang sulod sa DAR, mo pa ya ang may duta. Kay magic mo. Iplo pareho man niyo sa DA nga dapat tatagan nila yung pagtamod, buligan nila, mga local farmers, ang ginabuligan nila yung mga importers. Why wawart to sa mga farmers mo? Ang wawart tara sa importers kay sila niya mga traders, may mga wawart mo. Hindi kininsultuhan na lang kamo ni Senator Cynthia Villar. Sakit taludtod ta sa inyong mga sawaya. Sir Hannibal Plana, hindi ba sir? Sakit lang taludtod. Mama April Plana, mayang gabi. Kag sa mga taxi drivers, mayang gabi. Kag sa mga jeepney drivers, pare Raul, okay ka na da? Recover na? Kay si Brian, mayang gabi. Salamat sa pagtanaw man. Kag diraman sa kay Christy Gallo Gonzales sa Kalibo. Sa class 88 sa Manapla National High School, class 89, mayong gabi. Kay pare Roel Malones, ay
kapitan, no, ship captain. Dako sweldo mo pre ba? Ano na tanker karga ang imo na dala o kon na bulk, ha? Cargo. Bao ko mga tanker, oil, mga oil bla, tanker oil. Bao nga lagan mga 11,000 to 12,000 dolyares ang imo sweldo. Dako ba mga 600 mil to 700,000 ang bulan. Grabe dako imo wawat gali parero well ba? Pero kabay pa nga okay lang da lawas mo pre. Mayong gabi lang da. Kag sa Taga-Valya Car Transit Incorporated, mayong gabi. Kay Ariel Braza, sa Braza family, mayong gabi. Sa Yanson family, Novera, Siderio, Plaga, Gumbok, Lataro, sa pamilya Igaras, kag pamilya Halike, mayong gabi. Ay nung Max Tabiulo, mayong gabi. Kay Diding na Tabiulo sa Tabuyog family, sa Tiranya family, mayong gabi. Salamat sa inyong pagtanaw kag pagapamat. Opo lang ito to Boy Jeff kag Nonay MJ. Ini ang inyong alaga Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat kag mayong gabi Pilipinas para sa Iloilo Newsline.